Hi, good morning. Good morning, all. Hi, Raju. Hi, Shivaji. Hi, Hamsaleka. Hello, good morning. Hamsaleka, this is your first class, right? Yes. Hello. Hello. Are you able to hear me? Yes, yes. Anyone can respond, please. Hello. 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 Are you able to hear me, right? Yes, we are able Oh, to hear you. okay. Yeah. This is your first class, right, Hamsaleka? Yes. I Have just you? watched recording sessions like three. Okay, okay, fine. Yeah, you got all these things, right? So, any Yes. questions? Those? As of now, I don't have. If I have an, I'll ping you. Yeah. Okay, okay. So, we have all are joined, right? Shivaji, Raju, Prahalad, and yeah. Maybe Shri Ashwita should be Jan. So, okay. So, meanwhile, we'll just start with the yesterday's class. Okay. So, yesterday we have discussed about the types of dimensions. Okay. Dimensions. So, in the types of dimensions, so we have seen like conformed dimension and what is like Jeng dimension and role playing dimension and also degenerated dimension. Okay. And any other thing we have seen? Jank, role playing, confirmed, and degenerated. Okay. So confirmed dimension is something like that. What like when a dimension table is associated with multiple fact tables, even though it has a associated with the multiple fact tables, the definition of this dimension table, it will not be changed. Okay, the definition, the descriptive, and whatever it's going to be derive you for the estimations or whatever the you take the future decisions for that. So the definition of the dimension will not be changed. That is called conformed dimension. Like we have seen the example of the dim customer table. This dim customer table have a relation with the fact sale and fact product. Okay. Even though like it has a two fact table relation, the dim customer will elaborate only what is the customer information like the date of birth and their phone number and address, customer name, look those things. Okay. That is called conformed dimension. Coming to the jink dimension, where we are combining two tables, two or more tables into one junk table, and we will have only one junk ID for all the possibilities or probabilities of those combination of two tables. And this junk ID we are maintaining in the fact table. So with this, we will reduce the keys in the fact table. That is the main use of this junk table. Okay. And the table itself where we combine those all the other tables, right? That is called a junk table. And the ID we are maintaining, the key we are maintaining the fact table is known as a junk key. Okay, that is called junk dimension. And when it comes to the role playing is something like that. Say, so where we have seen conformed dimension, one dimension will have a relation with the multiple fact tables. Where it comes to the role playing, one key has a relation with the in a one fact table with the different keys. Okay, we have seen like a date key. Date key will have a relation with the order key, shipping key, and delivery key. Okay, like this, the same date key is from the dimension table is representing, is associating with the multiple fact keys. Okay, that is called role playing. Okay, degenerate is a simple thing. Like in a fact table, we have one column that is acting as a dimension itself. It is called as a degenerated dimension. In a fact table, like we can take as example of the invoice number. Okay, invoice number, by using the invoice number, how many product we have sold in a today on a particular transaction day. We can derive something like that. Okay, that is what like degenerated dimensions. Till now, fine, right? No questions, right? Here, slowly changing dimension we are looking into today.
Okay. So slowly changing them. This is also known as a SCD. Okay. SCD, we have a different type of SCDs. Like we have like again, like if you see in that SCD side, so we have a type 1, type 2, and type 3. Okay. And type 4 we have, and type 6 also we can have, but to ignore, as of now, ignore this type 4 and type 6. No one will care of this type 4 and type 6. Okay. So I will let you know what is the type 4 and type 6 later once we see the type 1 and type 2, type 3. Slowly changing dimension is something like that. See, so as like whenever you go with the data warehouse, as we discussed, right? So this is the process of where we are going to do some analysis on a particular data. Okay, suppose like as I said, like this is lab application where the application you enter the data, and we have various data sources or databases. Okay, from the application to we are entering the data from the application to the database. This is going to be source to us, and from here we will have a staging area, which we have a copy of the original data from the this database to from this source to this whatever the relational database to here is the source, and from the staging to we will load the data into the data warehouse. Okay, but whatever the data we have load, suppose I took one uh, I'm a as a customer, my customer ID is like something like my I had to have some bank account here. Okay, and I did like my customer ID. Customer ID is cust ID, I can say, and also I do have a. So I'm just taking the two columns here. That is a current balance or what. Okay, and I have a sorry 3 columns: credit and debit information. Okay, so these whatever the columns we are pulling from the application to here, we will have the day-to-day transactions. Suppose for customer ID 1 to 1, I did some transaction on 2000 something transaction that is credited from my account. Okay, and this has happened on something like the 2204 and 2024. Okay, so from here the uh, data will be available from the application. You have did a online transaction from this application. We have did that, and again some same transaction I have did like 3000 of the debit. Okay, on the 2304 2024. Like this, we will have a transaction day by day. Okay. Once what happened is like, see, once this entire data will be flow on the 22nd here, 22nd here. Okay. And from 22nd, I will get into the 20 in the data warehouse data. Okay. Once the data is entered for the 101 in the data warehouse. Okay. That is credited amount is to 2000. And next day, I have an update on the debit amount. Okay. This is what? This debit amount, right? This is what? Debit amount. Okay. This debit amount, we have a update on the debit. This is credit. Credit we have done. We have already loaded credit amount for the same customer. Okay. And next day, the debit amount will be come into the data warehouse like this 2004. And also I'm loading the same thing like this is the what debit amount so that the balance will be changed. Okay. Here, what I am doing again, like see, this transaction will be deleted here. The database is something like that. See, it is a only day-to-day transaction purpose, and it is very less memory database. Okay, so that is what like the thing is that. So here we will have only day transactions, so 2 days, 1 week, so based on the memory purpose. Okay, but here in a data warehouse, we have to maintain the history of the entire customer information, because if you want to later if you want to get a statement from the bank or the application, right, you have to get the statement of the whatever you did last 4 years, whatever you did last 1 week, whatever you do last 2 months. Okay, so for this type of statement you have to get the
all the data which is available in the, which is you did as a transactions, that should be available in the database. So like this, one customer's data where we are tracking of this customer changes, customer transactions, customer whatever the changes he has. Like even if the customer phone number is changed, we have to track it till the data warehouse. This is what called as a CDC process. Okay, this is what called as CDC process. This is also known as a CDC process, is known as a change data capture. Okay, the name itself is saying like we are capturing the data which is changing, right? Fine. So that is what change data capture. So based on this change data capture, slowly changing dimensions are divided into five types. Sorry, five types. That is type one, type two, type three, and type four and type six. But as of now, we are seeing like what is type one, type two, type three. Okay, so you got it right. So we are capturing the data of whichever customer or whichever employee, whatever the change is happening. Okay, that change data we are capturing in the data warehouse. Based on this change which is happened on the customer level or the employee level, based on the capturing into the data warehouse, we divided the slowly changing dimensions are going to be like three types, that is type one, type two, type. Fine, got it. So the name itself saying slowly changing. The changing of the columns attributes will be very slow. Okay. And the how it is going to be changed and what is the purpose of this type 1, type 2, type 3, we'll see. Okay. So here type 1 means here in a data warehouse. Here in a data warehouse, we maintain a only current data. We maintain only current data. That means even though there is a change happen, even though there is a change happen, we will pull only the debit current balance and what is happened today, not the credited and last history like 22 what happened, 20 what happened, 21 date what happened. We are not going to capture that one in a type 1. If you are building a data warehouse based on the type 1, so we are not going to capture the history of the employer, customer, whatever, product, whatever. Got it? So type 1 is nothing but slowly changing dimension. Type 1 is nothing but we maintain only current data. Okay. And type 2 is something we maintain here current place history. So here is it is a very useful type 2. Okay. So where we maintain the entire history of the customer, entire history of the employee, entire history of the whatever, like we go with the product. Okay. The entire history will be maintained here. Okay. That is what type 2. Okay. What is type 3 then? We maintain a current place partial history. Current place partial history. We will let you know. I will let you know like with the examples what is partial history means. Okay. So, but is just remember these words. Okay. Whenever you go with the type 1, type 2, type 3 in interview, right? Just remember this word. Type 1, current. Type 2, current place history. Type 3, current place partial. ఈ యొక్క త్రీ వర్డ్స్ మీరు రిమెంబర్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, యూ విల్ ఫార్మ్ ఎ సెంటెన్స్ అండ్ యూ విల్ టెల్ దెమ్ లైక్ వాట్ ఇస్ టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3. ఓకే, జస్ట్ రిమెంబర్, ఇవి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుంటే బస్ సరిపోద్ది, మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ కాన్సెప్ట్ ఏందో అర్థం అవుతుంది. ఫైన్. Current place history, partial history. Now I will take one example of employee table. Okay, and this employee table, how it is works as a type 1. In a type 1, how it is going to be work. Okay, so I will take one employee table. To whatever, like I'm going to have a data columns like in an employee table, like employee ID, employee name, salary, and whatever location. Okay, and this is what like create date. Okay, so employee is something I imagine like 101 and marine. Okay, and salary is like 3,000 whatever. Okay,
30,000. Location is Hyderabad. And the create date is like a 20/04/2024. Okay. So this is what is the date. Okay. And later, after 22nd, this employee change his location or this employee transfer to the other location. Okay. In that case, we have to maintain the current. So as per type 1, it is here. We have to maintain the current data only for the employee. So previously on 20th, this employee is on Hyderabad. Now he moved to Bangalore. Okay. He moved to Bangalore. So the date will be that what is happened the next day. Okay, in first day the data will be loaded for the Hyderabad location, and next day the data will be override whatever the columns data will be changed, right, on the data. So it is overrides the location has changed, right? So Hyderabad is override with the Bangalore, and the create date will be like 22nd. Okay, we moved on 22nd, so it will be maintained whenever, if whatever the reason, like where he is going to change to the other location, right, until that date we will maintain only this record. If you pull the employee ID of 101, what is his current location, if you want to know, we will get the only Bangalore. Okay, this is what type 1 do. Okay, it just override the changing columns data and create it. The create date will be changed. Okay, that means like from when it is available, so we should know, right? So this is what like create date will be available in the type 1. Okay, so this is what how we maintain the type 1. Okay, we go with the type 2 now. As I said, like type 2, what is that? Current plus history. Okay, so I'm taking the columns. Before we go to the type 2, I just want to know like, see, మీరు ఇప్పుడు ఈ రికార్డు దీనికి ఒక ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి లొకేషన్ అనేది చేంజ్ అయింది అనుకుందాం. Location and change అవుతుంది. So we have to maintain the current record. We have to maintain the history record as well. So if you want to show which is history record and if you want to show which is current record, so what will be the things you will consider in the database? మీకు ఏ బేస్ చేసుకొని మీరు ఇది కరెంట్ రికార్డ్ అని ఇది హిస్టరీ రికార్డ్ అని చెప్పగలుగుతారండి? అంటే ఏ డేట్ రోజున ఆ రికార్డ్ చేంజ్ అయిందో అన్న డేట్, ఎఫెక్టివ్ స్టార్ట్ డేట్ based on the dates, right? First thing based on the dates, right? Any other thing? Any other thing? Yes. So data warehouse law, if you want to say the current record and history records, and these are the current records and these are the history record, or these are the active records, these are the inactive records and Cheparaniki, we have a three things considered చేస్తారండి. Okay, three things considered చేస్తారు. One is dates, as you said, Rajiv, as you said, like it's a dates. Okay, date will be considered one thing. And next thing is a flag. Okay, and the other thing is versioning. Okay, the three types flow we can consider when which record is a current and which record is a like history record or like something like that. We can deviate. Okay, we can tell the customer or the application which is going to be pulled here. Okay, so ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ దిస్ బిఐ రిపోర్టింగ్ టూల్, రైట్, ఈ టూల్ ఎక్కడైతే ఇది డేటా వేరియస్ ని పుల్ చేసినప్పుడు కరెంట్ రికార్డ్ పుల్ చేయాలనుకుంది అనుకోండి, based on the date, based on the versions, based on the flag. Even though మీరు జనరల్ ఒక అప్లికేషన్ చూసారనుకోండి, ఏదైనా విండోస్ కానీ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంటి అంటారు, దట్ ఈస్ కరెంట్ వన్. ఓకే, విండోస్ 7 అనుకున్నాం, అది ప్రీవియస్, బేస్డ్ ఆన్ ద వర్షన్స్ వి ట్రిగర్ ఇట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ in its S3 type 2, if you want to consider, if you want to differentiate current plus history records, so we have to follow the three things. Okay, one is a date, not the combination of these three things, any of these things. Okay, date, flag, and version. But mostly in an industry, in an organization, date with flag, most of the organization will follow date with flag combination. Okay,
Or some organizations only follow dates. But versioning I never seen, right? Okay, versioning is a bit confusion. Okay, it leads us while inputting the data into the reports, right? It leads us the confusion. But it is an option in the data warehouse. But in my experience, I never seen the versioning concepts in the data warehouse. Okay, so if anyone asks you like, what is the thing you consider when you compare with the current place history records? Just say date and the date with the combination of flag. Clear? So with now we'll see in a type 2, okay, in type 2, how we are going to elaborate the history and current records, how it is going to be load in the type 2 manner. Okay, so employee ID and employee name, salary, same thing I'm going to say like location. Okay, but here we will have a columns like date we are considering, right, for the current place history. This is got effective date. Okay, effective start date actually. Effective start date, and this is what like effective end date. Effective end date. And I will add one more column here. Because I want to know like flag, how it's going to be flag. Even I'm going to add the versioning also. Version could allow to chepadaniki. I want to go adding here. I want to adding like version. Okay. So this is how we will have a columns in SC type. Okay. These are the descriptive columns. So manaki inka chala columns untayi ila. Okay. That is not a issue. Okay. But we will have a columns like effective start date, effective end date. Okay. And effect flag and versioning. Now I will consider one record, 101, same example. Okay. Employee name is Naren. Okay. And salary will be like whatever 30,000. And location, current first location is what? Hyderabad. Okay. So when is on this location? 20th, right? 20th, as we discussed this previous in the for the SCG one. Okay. 20th 04 2024. Okay, and effective end date what will be? So ఈ కస్టమర్ అనేవాడు ఎప్పుడు ఏ లొకేషన్ సారీ ఎంప్లాయీ ఏ లొకేషన్ చేంజ్ అవుతాడో వీ డోంట్ నో, రైట్? సో ఆ టైంలో ఈ కస్టమర్ కరెంట్ రికార్డ్ అని చెప్పడానికి ఎఫెక్టివ్ ఎండ్ డేట్ ఏమవుతుంది? 31/12/999. దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ ఇట్స్ ఏ infinite date. Nice. Okay, we don't know when is going to change. So 31st 12. Okay, and we can consider like 999 like this. Okay, this is what the infinite date. Okay, so this is effective ended and flag will be 1 and version will be 0.1. So apply the flag 1 and though this is going to be as a active record and this is called it as a active record. Okay, so by looking at the effective end date or flag or versioning, we can say this is the current record. Okay, and as I said, like this employee is changed. This employee is transferred to the other location. The salary will be same. Okay, but Bangalore is shifted to Bangalore. On which date? As I said, like 22nd. Okay, 22nd 04 2024. Now, what is the effective end date of this current record? This record Bangalore location. What is the effective end date? 31/12/999. So 31st 12 and 999 whatever, double one whatever. Okay, so the year we can take anything. Okay, so now which is the current record? How can you identify? Now the effective end date of the previous record will be updated to the effective start date of the next record. So this record ended 22nd only, right? Fine. So this is what happens in the SCD type 2. Okay. And this is going to be 0 because
this flag is become as inactive, this record is become as inactive now, and this is going to be updated as like this, and 0.2 will become here, the version. Okay, this is how in the SE type 2 we maintain a current plus history records. Got it? Any questions here? Fine. Yes, sir. Okay, so now this process, SE type 2 process, mana regular ETL process, how we are going to test, that is I'm going to explain. Okay, because this ఈ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఫైన్. ఏంటి అంటే మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఆర్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎలా టెస్ట్ చేయాలో మీకు తెలియదు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ సి, మీకు ఏమనిపిస్తుంది, ఒక సోర్స్ లో డేటా లోడ్ అయింది 20th రోజు. సో మనం ఈ డేటాని లోడ్ చేయడానికి 22nd అంటే 2 days వెయిట్ చేయాలి, వెయిట్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి, ఇలా ఒక కన్సిడరేషన్ ఉంటుంది. బట్ మనకి ఏంటి అంటే సి రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో మీ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో వీ విల్ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. One is called as dev environment, development environment అంటారు దాన్ని. Okay, then it is QA environment, quality analyst environment. Okay, then UAT, okay, user acceptance testing కోసం UAT environment అంటారు. Okay, and then prod ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా we will have a 4 types. ఇంకో కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో అయితే ప్రీ ప్రాడ్ కూడా ఉంటుందండి. వారంటీ పీరియడ్ ఉంటుంది ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి, ఆ వారంటీ పీరియడ్ లో ప్రీ ప్రాడ్ లో రన్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఏం ఇష్యూస్ లేవు వారంటీ పీరియడ్ లో అంటే ఇట్స్ మూవ్ టు ద ప్రాడ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే కోడ్ అనేది వాట్ ఎవర్ దట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆల్ విల్ బి డెవలప్ ఇన్ ది డెవ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ కోడ్ వచ్చేసి క్యూఏ ఎన్వైరన్మెంట్ కి మూవ్ చేస్తారండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్, దీని ఏమంటారు, డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్. ఫైన్. డిప్లాయ్మెంట్ అనే వర్డ్, ఇప్పుడైతే మీరు కోడ్ ని ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఇంకో ఎన్వైరన్మెంట్ కి మూవ్ చేసినప్పుడు ఆ వర్డ్ ని ఏమంటారంటే డిప్లాయ్మెంట్. మీకు ఒక ఆఫీస్ లో మెయిల్ వచ్చిన డిప్లాయ్మెంట్ హ్యాపెన్, డిప్లాయ్మెంట్ డన్ అంటే మీరు అంటే ఈ కోడ్ అనేది మూవ్ అయింది, ఇట్ ఈస్ రెడీ టు టెస్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పడానికి. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్. ఓకే, మీకు డిప్లాయ్మెంట్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే తర్వాత. ఓకే, సో సమ్ కేస్ లైక్ who are not worked in the IT till now, okay, you might confuse like with the name of the deployment or something like that. Okay, so ఫ్రమ్ ఇక్కడ క్యూఏలో మనం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద డేటా మూవ్ హియర్, వాట్ ఎవర్ డేటా మూవ్ హియర్ ఇన్ ఎస్సిడి టైప్ 2, ఓకే, దిస్ ఈస్ యాజ్ రిక్వైర్మెంట్, యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ అని మీకు అనిపించినప్పుడు దెన్ యూ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ క్యూఏ అప్రూవల్. క్యూఏ అప్రూవల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. క్యూఏ అప్రూవ్డ్ అని ఉంటుందని యూఎస్ స్టోరీలో క్యూఏ అప్రూవ్డ్ అని ఉంటుంది, దాట్ యూ విల్ ప్రొవైడ్ ఇట్. Once it is QA approved, then it is moved to the UAT, user acceptance testing అంటారు. ఈ UAT ఎవరు చేస్తారంటే జనరల్లీ యూజర్ చేస్తారు. ఇక్కడ టెక్నికల్లీ మనం టెస్ట్ చేస్తామండి, కోరీస్ రాసి మనం డేటాని చెక్ చేస్తాం. ఇక్కడ అలా ఉండదు. నేను ఇక్కడ ఎలా అయితే మన అప్లికేషన్ లెవెల్లో డేటా ఎంట్రీ చేసి ఇక్కడ డేటా వేరోస్ లో వస్తుందో లేదో చెక్ చేస్తారు యూజర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ జనరల్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ డేటా ఎంట్రీ చేసి ఇక్కడ టెక్నికల్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. అప్లికేషన్ లో ఎంట్రీ చేసే యాక్సెస్ ఉండదు మనకు బేసిక్ గా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద QA ఆర్ ది SIT CIT 2 ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో. ఓకే, CIT అనేది అంతకుముందు ఉండేదండి, ఇప్పుడు లేదు, ఓన్లీ SIT ఉంది, సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ QA ఎన్వైరన్మెంట్. సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో మనం మాన్యువల్ క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు చెప్తాను వాట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ అని. SIT ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అండి. సో ఇక్కడ టెక్నికల్ గా చెక్ చేస్తాం మనం క్వరీస్ రాయడం కానీ డేటా యాజ్ పర్ ఇప్పుడు సమ్ ప్రీమియం, టోటల్ ప్రీమియం ఉందనుకోండి డేటా వేరస్ లో, ఇక్కడ ప్రీమియం ఉందనుకుందాం, సమ్ ఆఫ్ ప్రీమియం అనే క్వరీ రాసి మనం ఇక్కడ డేటా లోడ్ చేస్తుంటాం. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇన్ టెక్నికల్ టెస్టింగ్. ఓకే, బట్ యూజర్ యూఐటీలో అయితే ఏమవుతుందంటే ఫంక్షనాలిటీ చెక్ చేస్తారు. నేను ఇక్కడ ఒక కస్టమర్ క్రియేట్ చేస్తాను, కస్టమర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ చేసి అది ఇక్కడ డేటా వేరస్ లో అప్డేట్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేస్తాను. లేటర్ మళ్ళీ డెబిట్ అని క్రియేట్ చేస్తాను, డెబిట్ అనేది డేటా వేరస్ లో అప్డేట్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ వాట్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్సీ టెస్టింగ్. యూజర్ ఫంక్షనల్ లెవెల్లో యాజ్ ఎ కస్టమర్ గా వర్క్ చేసి అది చేంజ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ యూఏటీ.
ఓకే. సో దెన్ ప్రీ ప్రాడ్కి వచ్చేసరికి అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ డేటా మూవ్ అయ్యి ఒక 30 days 30 to 45 days అలా డేటా లోడ్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాసెస్లో అప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే వారంటీ పీరియడ్లో స్టిల్ డెవలప్మెంట్ విల్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద క్యూఏ, వీ హ్యావ్ టు అగైన్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ దెన్ the UAT will be done and then again it's moved to the pre-prod, whatever the changes. Or else ఈ pre-prod లోనే కస్టమర్ థింగ్స్ దట్ ఓకే నేను ఇక్కడ ఇంకా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే అది CM అంటారు, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఓకే, దాన్ని రేజ్ చేస్తారు. అప్పుడు చేంజ్ వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ వచ్చేసి మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఈ సైకిల్ అనేది ఎప్పుడు అవుతూనే ఉంటుందండి ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో. ఓకే, డెవ్కి వస్తుంది, క్యూఏకి వస్తుంది, క్యూఏ ఈ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు చేంజ్ కాదు. నెవర్ గోయింగ్ టు బి. అండ్ ఇన్ కేస్ లైక్ కస్టమర్ క్లయింట్ యాక్సెప్ట్ చేసి నాకు డైరెక్ట్ డెవ్ నుంచి యూఏటీకి పోవాలంటూనే చేంజ్ చేస్తుంది. ఓకే, క్యూఏ అవసరం లేదంటేనే పోతుంది, లేకుంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ రెగ్యులర్లీ. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ రెగ్యులర్లీ హ్యాపెన్. నౌ in the ETL processing, in ETL testing SIT environment, how we are going to test this scenario అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం డే 1 లో ఓకే, డే 0 ప్రతి ఇనిషియల్ లోడ్ ఏమంటారంటే ఫస్ట్ ఏ లోడ్ అయినా ఇప్పుడు సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ ఇక్కడ చెప్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి డేటా అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సోర్స్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటా వేరియస్ కి లోడ్ చేయడానికి ఫస్ట్ టైం లోడ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే డే 0 లోడ్ అంటారండి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ కాల్ డే 0 లోడ్. ఓకే, డే 0 లోడ్ లో imagine this source has a 10 records, 10 to 10 records ఇక్కడ లోడ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఫైన్. డే 0 లోడ్ లో all insert records, all records are going to be inserted. Fine, డే 0 లో ఇన్సర్ట్ అయిపోతాయి. సో నెక్స్ట్ లోడ్ అంటే నెక్స్ట్ డే లోడ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటారంటే డే 1 లోడ్ అంటారు. వాట్ ఇస్ కాల్డ్ డే 1 లోడ్. డే 1 లోడ్. సారీ, డే 1 లోడ్. ఓకే, డే 1 లోడ్ లో ఏమవుతుంది? ఓకే, అప్లికేషన్ లో ఫస్ట్ డే వీ హ్యావ్ 10 కస్టమర్స్ లోడ్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మేబీ వీ హ్యావ్ 2 more customers are inserted, కొత్త రికార్డ్స్, కొత్త కస్టమర్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ లో ఈ 10 కస్టమర్స్ లో 1 కస్టమర్ కి సపోజ్ లొకేషన్, ఫోన్ నంబర్, ఏదో శాలరీయో అప్డేట్ అయింది, లేకపోతే దాని పర్చేస్ అమౌంట్ అప్డేట్ అయింది, లేకపోతే కొత్త ఐటమ్ తీసుకున్నాడు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అప్డేట్ రికార్డ్. ఓకే, అండ్ అగైన్ మేబీ ద ఛాన్సెస్ విల్ బి లైక్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న 10 కస్టమర్స్ లో 1 కస్టమర్ దాని బ్యాంక్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాడు. This can be happen, right, in a regular basis. Okay, so what is happening in a day 1 load లో 2 customers అనేటువంటి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? 2 customers కొత్త కస్టమర్స్ కాబట్టి we are going to what happen, it is going to be insert. Okay, it is going to be inserted. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము? ఒక కస్టమర్ యొక్క salary, premium, or whatever the thing is going to be updated, location, whatever updated, right? That is what update operation మనం చెక్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఆల్సో ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? డిలీట్ అవుతున్నారు రికార్డ్, ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ అస్ డిలీట్. ఈ 3 ఆపరేషన్స్ ని మనము సోర్స్ లో మనం డేటా చేంజ్ చేసి డే 1 లోడ్ చేసి ఇన్ఫర్మేటివ్ గా యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి స్టేజింగ్ నుంచి డేటా వేరియస్ కి డేటా లోడ్ చేసి ఇది యాజ్ పర్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ వి డూ. ఓకే, సో జనరల్ గా రెగ్యులర్ బేసిస్ లో 20 రోజు ఒకటి అవుతుంది, 22nd రోజు, 21st రోజు ఒకటి అవుతుంది, ఇట్లా వస్తుంది. బట్ వీ కాంట్ వెయిట్ అంటిల్ ద టైమ్, రైట్? సో మన టెస్టింగ్ పర్పస్ ఏం చేస్తారంటే మనకు డేటాబేస్ లో యాక్సెస్ ఇస్తారండి. ఓకే, ఇక్కడ మనం డేటా అప్డేట్ చేసుకోవడానికి, డేట్స్ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి, డేటా అప్డేట్ చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ ఇచ్చి ఆ
డే జీరోలో అన్ని డేటా మొత్తం 10 డేటా వేరస్ లోడ్ చేయడానికి మనం ఈటీఎల్ జాబ్స్ రన్ చేసేసి డేటా లోడ్ చేసి చెక్ చేస్తాం 10 రికార్డ్స్ వచ్చాయా, డేటా అంతా కరెక్ట్ గా ఉందా. నెక్స్ట్ డే వన్ లోడ్కి ఏం చేస్తారంటే మనం డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి టేబుల్స్ లో డేటాని అప్డేట్ చేస్తాం. లొకేషన్ ని హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి చేంజ్ చేసి దాన్ని చేంజ్ చేసి క్రియేట్ డేట్ అనేది 20 సెకండ్ క్రియేట్ చేసి అగైన్ ఈటీఎల్ జాబ్ రన్ చేసి ఇక్కడ డేటా వేరస్ లో యాజ్ పర్ ఎస్డి టైప్ 2, ఇది ఎస్డి టైప్ 2 కదా మన లాజిక్ యూజ్ చేసింది. సో ఎస్డి టైప్ 2 గా ఇలా ఎఫెక్టివ్ స్టార్టెడ్ ఇక్కడ వచ్చిందా, లొకేషన్ అనేది అప్డేట్ అయిందా, ఎఫెక్టివ్ ఎండెడ్ ఇలా అప్డేట్ అయిందా, ఫ్లాగ్ అప్డేట్ అయిందా, వర్షన్ అప్డేట్ అయిందా, ఇది మనం చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఇస్ హౌ హ్యాపెన్స్ లైక్ డే 0, డే 1. ఓకే. అండ్ డే 2 లో కూడా సేమ్ ఉంటాయండి. డే 2 లో కూడా డే 2 లోడ్ అంటారు. ఓకే. సో డే 2 లోడ్ లో మీరు ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ ఎలాగో ఉంటాయి. బట్ అలాంగ్ దిస్ ఆపరేషన్స్ వి విల్ సే లైక్ ఆల్రెడీ డే 1 లో లోడ్ అయిన డిలీట్ రికార్డ్ మళ్ళీ వచ్చింది అనుకుందాం, మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ అయింది. వీడు మళ్ళీ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాడు, పాన్ నెంబర్ ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి, బట్ అకౌంట్ కొత్తది క్రియేట్ చేశాడు, ఇది మళ్ళీ వచ్చింది అనుకుందాం. సో ఈ రికార్డ్ కూడా అప్డేట్ అవుతుందా, దట్ ఈస్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఇన్ ద వాట్ డే 2 లోడ్. ఓకే. సో ఈ నేమ్స్ యూజ్ చేయండి ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఎస్డి టైప్ 2 అంటే ఇన్ డే 0 లో we only check the insert records. In day 1 load we check the insert update delete records as well. Okay. In day 2 load, some case like if the deleted record is again came, right, so that is are going to be inserted or not. Along with the insert update delete records, we are also checking the deleted insert record also, we are going to check in the day 2 load. This is how it is going to be happen in the SC type. What is the ETL testing, how we perform? Clear? Any questions here? సార్ ఓన్లీ డే 0 లోడ్లో మనం ఇన్సర్ట్ ఒక్కటే చెక్ చేస్తాం. డే 1, డే 2, డే 3 మిగతా అన్ని లోడ్స్లో కూడా ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ డిలీట్స్ రికార్డ్ మొత్తం అంతే కదండి. ఇప్పుడు డే 0 లోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డేటా వేరస్ లో రికార్డ్సే లేవు, ఏం లేదు. దట్ మీన్స్ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డంప్ హియర్, రైట్? దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్సర్ట్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయిన డేటా వేరస్ రికార్డ్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ఆర్ డిలీట్ in day 1. Okay. So that is how it is going to be processed. Clear? Okay. So remember the effective start date, effective end date, and flag and version. మీకు columns names అడగచ్చు interview లో. What are the columns names you use? Like effective start date, effective end date will be there, and flag will be there. Versioning, no, we never use the version, but this is the concept how it is going to be. Okay, you can tell them. Okay, fine. క్లియర్ కదా? ఎస్డి టైప్ 2 ఇదే మనం చేసే టెస్టింగ్ అండి ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ లో. ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ నో. Now we are going to see type 3. Type 3 ఏంటి? కరెంట్ ప్లస్ పార్షియల్ హిస్టరీ, రైట్? కరెంట్ ప్లస్ పార్షియల్ హిస్టరీ is nothing but a type 3. How we are going to do the current plus partial history? Same example. I will going to take an example of the type 3. Okay. So employee, ID, name, salary. Here we have a column called as current location, and it is called as we have a previous location column. Okay. And here also I do have one more column that is called as create date. Dates అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్సిడిలో, బికాజ్ dates లేకుండా we can't tell that that is the current or history record, all those things. Okay. Any ఏ డేటాబేస్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న డేట్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే. సో 101 అండ్ నరేన్. ఓకే. శాలరీ వచ్చేసి సమ్ 3000 అనుకుందాం. కరెంట్ లొకేషన్. ఓకే. సో మేబీ ద స్పెల్లింగ్స్ ఆర్ రాంగ్, సో just ignore it. Okay. So current location is what? Current location, this employee is in Hyderabad. Okay. So whenever he is in a current location, the previous location will be null. Okay. And create date will be 20
04/2024. Okay, so this employee changed to on 22nd is changed to what? Bangalore. Bangalore. Okay, and this is just overriding the current record and previous location will be Hyderabad. This is what? Day one load. Day zero low, Hyderabad zero in the pre-location. And this is a created is changed like to created is 20. And day one load is second question the 04/2024. Okay. Next, ఈ పర్సన్ ఈ ఎంప్లాయీ బెంగళూరు నుంచి పూణే వెళ్ళిపోయాడు. So then this is going to be Pune and the previous location is Bangalore. Bangalore. Are we maintaining the Hyderabad location record here? No. No. That is what previous to previous record is deleted completely, right? So that is what partial history only. Only previous Which record means only. current plus last previous one. Yes, that is what partial history. Current and previous information only, not the previous to previous information. That is what complete history. We have only partial history. Clear? So create it and update out. Type 3. Okay. So now tell me, what is the disadvantage of the type 3 by looking at it? It will not maintain the whole history of the Exactly. Full history we will not maintain. Any other thing you observed here? Any other thing? Actually, in type 2, we maintain row level history. In type 3, we maintain column level. I think. That is fine. That is fine. Like anyhow, like we are maintaining here only partial history, so there will be one row, and we are column level maintenance. Okay, but what is the disadvantage by maintaining the column level? See, ఈ టేబుల్లో ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో I'm having the location, I'm having the change location change on the location only. I'm maintaining for the 2 columns. In case there is 100 columns, 100 columns are going to be changed. We don't know, right, whether salary going to be changed, whether phone number is going to be changed, whether address is going to be changed, right? So for every column in the type 3, for every column in the table, we have to maintain, for 1 column we have to maintain 2 columns, right? If table has 100 columns to be changed, we have to maintain 200 columns, right? That is what is the main disadvantage of type 3. It increase the memory of the database, memory utilization of the database. That is the main disadvantage. సార్ Okay. మరి అలా అయితే ఇప్పుడు టైప్ 3లో మనం 100 కాలమ్స్ అప్డేట్ చేస్తే 200 కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్తున్నారు కదా. అవును. ఇప్పుడు టైప్ 2లో మరి ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే రికార్డ్స్ కూడా పెరుగుతుంది, అలాంటప్పుడు డేటా సైజ్ కూడా పెరుగుతుంది. సి డేటా అనేది వేరే, టేబుల్ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవ్వడం వేరే. ఓకే, డేటా విల్ ఆక్యుపై వెరీ లెస్ మెమరీ. వేర్ ఇట్ కమ్స్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఇట్ హ్యాస్. సి ఇక్కడ నేను ప్రీవియస్ లొకేషన్ ఉంది, ప్రీవియస్ అంటే డేటా అనేది లో సైజు, కాలమ్స్ అనేవి హై స్పేస్. ఈ డేటా నీకు అనలైజ్ చేయడానికి ఇది కంపల్సరీ అండి. ఎప్పుడైనా ఈ డేటా అనలైజ్ చేయడానికి కంపల్సరీ యూ షుడ్ మెయింటైన్. కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయి, యూ షుడ్ వేర్ యూ కాంట్ ఇగ్నోర్ ఇట్, రైట్? బట్ హియర్ సి శాలరీలో నాకు చేంజ్ ఏం లేదు, ఓన్లీ లొకేషన్లోనే చేంజ్ వస్తుంది. ఇలా ఒక 99 కాలమ్స్ లో చేంజ్ ఏం లేదు, ఓన్లీ లొకేషన్ లోనే చేంజ్ వస్తుంది. బట్ 99 కాలమ్స్ లో ఒక 90 కాలమ్స్ వచ్చేసి నల్సే ఉంటాయి. Why should we maintain all these columns in a structure level, right? Yes. It will be burden. Right, it is a burden to the database and you can't load. The loading will be also very low from the source to staging and staging to car. So that is why, so I never see a project which is using type 3 till now. I have seen some projects where it is using like type 1 only, they maintain some current records only as per their requirement, but type 3 never going to be used. But this will be asked like an interview, what is the difference between type 2 and type 3? Clear? Okay,
సో నౌ టైప్ 4 ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామని టైప్ 2 లో మనము కరెంట్ రికార్డ్స్ హిస్టరీ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. బట్ టైప్ 4 లో ఏం చేస్తారంటే కరెంట్ రికార్డ్స్ కి ఒక టేబుల్ అండ్ ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ కి ఒక టేబుల్, డిలీటెడ్ రికార్డ్స్ కి ఒక టేబుల్, ఇలా సపరేట్ టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ సోర్స్ నుంచి స్టేజ్ నుంచి టార్గెట్ కి డేటా లోడ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ రికార్డ్స్ ఈ టేబుల్ లో చేస్తారు. దీనికి ఈ టేబుల్స్ నేమ్ ఇట్లా ఉంటుందండి, కరెంట్ ఎంప్లాయీ అని. ఓకే సారీ, అండ్ ప్రీవియస్ టేబుల్స్ ఇలా నేమ్స్ ఉంటాయి, ఎంప్లాయీ అని. డిలీటెడ్ రికార్డ్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ లైక్ డిడి ఎంప్లాయీ అని, ఇలా డిలీటెడ్ రికార్డ్స్. సో ఏ రికార్డ్స్ కి సపరేట్ టేబుల్స్ యూజ్ చేసి ఆ టేబుల్స్ లో డేటా లోడ్ చేస్తారు. ఈ టైప్ 4 అనేది చాలా ఓల్డ్ జనరేషన్ లో వాడేది, ఇప్పుడు టైప్ 4 ఎవరు వాడట్లేదు. ఓకే, సో బట్ సార్ ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తారా? సింపుల్, ఇప్పుడు ఏం లేదండి ఇక్కడ ఇందులో ఎస్ఐ టైప్ 2 లో ఇది కరెంట్ రికార్డ్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ రికార్డ్ ని కరెంట్ ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ కి లోడ్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఇది ప్రీవియస్ రికార్డ్ కదా, ఈ ప్రీవియస్ టేబుల్ హిస్టరీ రికార్డ్ కి లోడ్ చేస్తారు. ఇంకో రికార్డ్ ఏదైనా డిలీట్ అయింది అనుకుందాం, 102 అనేది డిలీట్ అయిపోయింది సోర్స్ లో, కంప్లీట్ గా డిలీట్ అయితే ఏం చేస్తారు, దాని ఎండ్ డేట్ ఇచ్చేస్తారు. సపోజ్ ఇది 20/04/2024 అనుకో. ఈ కస్టమర్ లేడు ఇప్పుడు. ఓకే, సమ్ రాజు అనే కస్టమర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం, సారీ కస్టమర్ అనే ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఈయన రిజైన్ చేసేసాడు. రిజైన్ చేస్తే ఏం ఎప్పుడు రిజైన్ చేశాడు, 22 రోజు రిజైన్ చేశాడు. ఎండ్ డేట్ విల్ బి 2024 అండ్ ఫ్లాగ్ విల్ బి 0. ఈ రికార్డ్స్ ఇలా మనం డిలీటెడ్ రికార్డ్స్ ఇలా మెయింటైన్ అవుతాయి. ఓకే, అండ్ 0.1 వర్షన్ ఏ ఉంది. సో తను రిజైన్ చేసేసాడు, జాయిన్ అయ్యాడు, రిజైన్ చేసేసాడు, వెళ్ళిపోయాడు. కరెంట్లీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎంప్లాయ్ లేడు. సో ఈ రికార్డ్ ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా ఒకటే టేబుల్లో టైప్ 2 లో కాకుండా ఈ ప్రీవియస్ ఇందులో మెయింటైన్ చేస్తారు. డిలీట్ ఎంప్లాయీ దాంట్లో మెయింటైన్ చేస్తారు. డిలీటెడ్ రికార్డ్స్, రిజిగ్నేషన్ పెట్టిన ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఒక టేబుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. బట్ ఇలా ప్రతి రికార్డ్కి సపరేట్ టేబుల్ అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫోల్డర్లో ఒక నాలుగు డాక్యుమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలనుకోండి. ఈచ్ డాక్యుమెంట్కి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే మీకు మెమొరీ అనేది చాలా యూటిలైజ్ అవుతుంది కదా. అదే ఒకటే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో యూజ్ చేస్తే సో మెమొరీ తక్కువ యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ది టైప్. ఈచ్ కరెంట్ రికార్డ్కి ఒక టేబుల్ అని, ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఒక టేబుల్ అని, స్ట్రక్చర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ కాలమ్స్ అవన్నీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ లాగా, రైట్? దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ టైప్ 4, ఆ డిసడ్వాంటేజ్ వీ కెన్ సే. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో బెటర్ డోంట్ సే లైక్ టైప్ 4 is there, just say like type 1, type 2, type 3. If they ask any other, you can just say like type 4 is there. With the type 4 we will maintain current, previous and deleted records, separate tables. Okay, we may maintain the current plus history, but we maintain the separate tables for each records. The type 6 and aim ledu. When you are in a project, you are maintaining 1, 2 and 3. Type 1, type 2, type 3. ఈ మూడు యూజ్ చేశారనుకోండి దాన్ని టైప్ 6 అంటారు. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ లో మీరు మూడు యూజ్ చేశారనుకోండి, నేను టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 అంటారు. ఓకే, టైప్ 3 యూజ్ చేశారనుకోండి దాన్ని టైప్ 6 అంటారు. క్లియర్? సార్ టైప్ 0 కూడా ఉంది కదా సార్? టైప్ 0 ఏమో నేను ఎప్పుడు చూడలేదు టైప్ 0 ఉంది అని. సో నెవర్ బాదర్ అబౌట్ దట్ టైప్ 0 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. టైప్ 0 అంటే ఏంటి అంటే అది టైప్ 0 అంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అప్డేట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. అంటే మనకి ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలనుకున్నా కూడా అది అప్డేట్ అవ్వదు. అదే ఇట్లా చాలా ఉంటాయి వెబ్సైట్ లో, ఆన్లైన్ లో. సో డోంట్ బాదర్ అబౌట్ అవన్నీ చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇండస్ట్రీలో వాడేది ఇవేండి, ఇవి రెండు. మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఎక్స్ట్రా చెప్పేసి అనవసరమైన క్వశ్చన్స్ డివేట్ అవుతుంటాయి మళ్ళీ. ఓకే, సో డోంట్ టేల్ లైక్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాక ఎప్పుడు టైప్ 0 అని, టైప్ 4, టైప్ 6 అని చెప్పడు. ఓకే, దిల్ ఆల్వేస్ టెల్స్ అబౌట్ ది టైప్ 1, టైప్ 2 అండ్ టైప్ 3. టైప్ 3 కూడా ఎందుకు చెప్తారంటే సమ్ కేస్ దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ ది టైప్ 3 లైక్ వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ టైప్ 2 ఆర్ టైప్ 3. అందుకోసం టైప్ 3 చెప్తారు. డోంట్ టేల్ లైక్ సి ఈ టైప్ 0, టైప్ 4, టైప్ 6 అనేది మీకు వెబ్సైట్ ఆన్లైన్ లో దొరుకుతుంది. సో మీరు ఎప్పుడైతే అవి చెప్పారనుకోండి, జస్ట్ థింక్ దట్ యూ కేమ్ విత్ ఎ రీడింగ్. ఓకే, సంథింగ్ యూ
learn in the online and you came for the interview. So మన ఎప్పుడు మన ఇంటర్వ్యూ ఆన్సరింగ్ అనేది అకార్డింగ్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యు ఆర్ గివింగ్, దట్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, ప్రిటెండ్ లైక్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దానికోసం ఇవంతా ప్రిపరేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో డోంట్ గో విత్ ద ఆన్లైన్ థింగ్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, జస్ట్ ఇవే ఫాలో కండి, టైప్ 1, టైప్ 2, టైప్ 3 వీటినే చెప్పండి. క్లియర్? Any questions? Any questions other than that? No, sir. Fine, right? సో మనకి ఎప్పుడైతే రియల్ టైంలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనుకోండి, మనకు సో ఇంటర్వ్యూలో కూడా దే విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే దిస్ guy has a lot of experience. If you say like effective start date, effective end date and flag versioning something, these names, right? So they will think that okay ఇవి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది. జనరల్ గా ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వచ్చే పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే డిమ్ డైమెన్షన్ అని, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అని ఇలా కొన్ని నేమ్స్ చెప్తారు, కానీ ఆ నేమ్స్ కరెక్ట్ గా చెప్పారు. డిమ్ అని ఎంప్లాయ్ టేబుల్ అని, ఓకే, అండ్ కస్టమర్ టేబుల్ అని ఇలా చెప్తారు. బట్ డోంట్ సే లైక్ దట్ డిమ్ ఎంప్లాయ్, డిమ్ కస్టమర్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్, యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్, and it say that fact employee customer. Okay, so that is what like it's a fact table. So you have something you have seen in your project, that is what you are explaining there. That's how they have to imagine. Okay, fine. Amsaleka, do you have any questions? Prahalad? No, I No, don't have. Okay, fine, right? Amsaleka, what is your background? Like, I'm from BTech background. okay, I completed, I think I have experience in Selenium Java testing. So now I want to change my career to ETL. So that's why I joined this course. okay, fine. Okay, sure. Okay then. Mm. Yeah, so that's it, guys. So if you do not have any questions, we can end up the session today. We'll catch up on Monday. Okay. Hey, Raju, you are getting right whatever I'm saying, right? So what you are expecting Yeah, from sir. these classes, Yeah. Good. right? So in your previous classes, have you gone through all these things? Any changes there? And Yeah, there is many changes. okay, okay then. Okay, fine. Okay. Okay, Thank you. that's it for today. Have a nice day, guys. Happy weekend. Bye.